Hello all, good evening. Welcome to day 11. So far ఇప్పటి వరకు we have been working on different type of problems, right? అలాగే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ కూడా కవర్ చేశాం. There are few more concepts that we need to cover yet. అయితే first let's try to just recollect like what are the other concepts that we are going to cover in next versions and all next sessions, and then we'll go into today's tasks. So guys, ఇప్పటి వరకు మనం ఏమేం కవర్ చేసాం? Can you just type it in the chat box? What all topics have we covered? Okay, I'll tell the concept. అది కవర్ చేసామా లేదా? You guys type it in the chat box. Did we cover about strings? Strings, yes or no? Yeah guys, tell me, did we cover about strings topic? You can type yes or no in the chat box. Did we cover arrays? We used arrays, but we did not go in depth about arrays, right? Did we cover hashing? Yes, we covered about hashing. Did we cover about linked list? Yes. Did we cover about binary trees? Yes. Did we cover about recursion? So primarily, these are the topics that we have covered. Inka cover చేయని topics ఏ ఉన్నాయి? Can you just like identify? మీరు already data structures చూసి ఉంటారు, right? In terms of academics or anything. Can you just tell me which topics we did not cover so far? Harina says like, sir, when will sorting be done? Sorting we are going to work on during this week. Harina, yeah. Graphs. Next, what else? Queues. We started and then it is in progress. What else? Inka, what are the other topics? Arrays meeda we have to explicitly work because data structures and algorithms, most of the problems will come through arrays. It can be a one-dimensional array, two-dimensional arrays. Inka, arrays, what else? We also covered about map, did we? Hash map. Yes. So today let's try to relate it these problems with real world things, guys. మనం రియల్ వరల్డ్ లో ఎక్కడ అప్లై చేస్తాము అండ్ దెన్ ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఎలాంటి డేటా స్ట్రక్చర్ ప్రాపర్ గా అప్రోప్రియేట్ గా వర్క్ అవుతుందో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో లెట్స్ ట్రై టు కీప్ దిస్ మోర్ ఇంటరాక్టివ్. సో ఎవ్రీవన్ ట్రై టు like give your inputs on comment box continuously. Okay, so let's take some examples and then we'll start with it. For example, in that case, just now we were like someone mentioned about sorting, right? So first of all, is sorting really necessary in real world? Sorting another manam real world explicitly use chestama. Now I'll tell you one use case, you tell me whether sorting is necessary or not in that particular use case. Okay, now you have a set of books and you need to identify one particular book. You need to search for a book. Sorting cheste better, cheyakapote better. Is sorting preferred in this particular use case? Use case is you have a set of books, you need to search for one particular book. Okay, Geeta says no, Bhavna says yes, and Harina says like with sorting, faster searching, yes. This is a very good answer. With sorting, searching can be faster actually, right? And ideally, Geeta says no, it is
right. In order to search for one element, you don't need to sort the complete list or complete set of books, right? At the same time, Bhavna said yes, even that is also right. If you do sorting, it can be much faster. But based on certain conditions, we need to make that decision whether to do sorting or not. Now, what are those conditions? When should we decide that we have to sort the books and when we should not sort the books? Tell me, guys, when should we sort it? You can just type it in the chat box, just few words. If there is any order, then it is necessary to have sorting. Okay. Number of elements. Okay. So here comes a new thing which is called frequency basically. How many times you are actually searching for a particular book? If you are searching only for one time, do we need to sort the complete books? How much time will it take to sort the entire set of books? Let's say if you have 1,000 books, how much time will it take to sort them? 1,000 books ని సార్ట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది చెప్పండి అప్రాక్సిమేట్లీ at your house we can just assume often which is sorting కి often లో కంప్లీట్ అవుతుందా భావన సార్టింగ్ అంటే లైక్ స్మాలర్ నుంచి లార్జర్ వరకు కంటిన్యూస్గా ప్రాపర్గా అరేంజ్ చేయాలి కెన్ యూ జస్ట్ డూ దట్ బై సీయింగ్ ఆల్ ద బుక్స్ ఎట్ వన్స్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ it is not possible. You need much more complex system, so it is going to be a little higher like value only. And moreover manaki sorry guys, yeah, if the number of books are less and if the number of books are more, there are two use cases. In which use case sorting is better? Books తక్కువ ఉన్నప్పుడు సార్టింగ్ చేయడం బెటర్, బుక్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సార్టింగ్ చేయడం బెటర్? For example, if you have 10 books, is sorting easier? When you have 10 books, sorting is faster because it doesn't take much time. But when you have too many books, like 1,000 books, million books, or a billion books, is sorting simple? It is not simple. So you need to make a decision based on the requirement. If you are searching for only one element, never try to sort it. If you are trying to search for like multiple elements continuously every time, then it makes sense to sort the books, right? So there is always a trade-off. When should we sort it and when should we not sort it, right? Next question, guys. Now let's say I have like 1,000 books again, the same example. I wanted to, and these books are already sorted. Now I wanted to get a particular book in O of 1 complexity. Is it possible? అంటే నేను డైరెక్ట్గా ఏ బుక్ కావాలో ఆ బుక్ దగ్గరికి వెళ్ళి తెచ్చేసుకోవాలి. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్? I have 1,000 books which are in sorted order, and now I wanted to get a specific book. వేరే ఏ కంపారిజన్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ O of 1 కాంప్లెక్సిటీలో క్యాన్ వి గెట్ ఎ బుక్? డైరెక్ట్గా ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఈజ్ దేర్ ఎ వే? ఏదైనా టెక్నిక్ యూజ్ చేసి క్యాన్ వి మేక్ దిస్ పాసిబుల్? Finding one book with O of 1 complexity from a sorted data. What is the concept? Which concept do you prefer? ఏ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తే మనకి O of 1 కాంప్లెక్సిటీలో we can search for an element? Hashing. So just remember this, guys, like this is kind of a blind rule. ఎప్పుడైనా O of 1 కాంప్లెక్సిటీ వచ్చిందంటే there is only one data structure that can help you. What is that? Any data structure that supports hashing. It can be hash map, hash set, or anything which has hashing. Hashing undi ante what is the time complexity for searching? It is O of 1, right? Now another question. Let's say you are actually building an e-commerce application, for example something like Amazon.
Amazon lo you will see a lot of products, right? So now, can we get all the products at once and then display it? Can we get all the products at once and display it on the screen? Is it possible? Amazon has millions of products. Can I show all the products at once? It is not possible, right? So, which concept should we use here? What do they do actually? We did not discuss this during the classes, but మీరు పర్సనల్గా అమెజాన్ని యూజ్ చేసే ఉంటారు, అమెజాన్ ఆర్ సిమిలర్ వెబ్సైట్స్, రైట్? హౌ డు దే సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్? They can't show everything at once. So what do they do? How do they display it? Divide into categories. Okay. Any other answer, guys? One at a time. But they actually show almost 10 or 20 at a time, right? Like whenever you open Amazon, it can show multiple items at once. And let's say you are searching for something. Sort according to reviews and famous ones first. Okay. So sorting based on certain preferences, right? But still, what is the root problem? We can't show everything at once. So how do we solve that problem? Are we showing 10,000 or 1 million items at once on the screen? How many items can we show on the screen? When you search for some item, how many items can be shown on the screen? Amazon lo at a time any products చూపించచ్చు, max 20 on a desktop. Good one, Geeta. 20. It can be 10, 20. For example, if you take Google, how many search pages it will show you? It will show you the first 10, and after that it will show you the next page, kind of thing, right? So what is the concept they are using here? We call it as pagination. Pagination ante enti? When you have like huge amounts of data and then you cut it down into multiple parts. First part ne okkari chupistaru. When you go to the next page, what will happen? When you go to next page, what will happen? It will show the next set of items, right? For example, first page lo 20 chupiste. When you click on next, it will show you from 21 to 40. And then if I click on next again, what will be the range? I'll be seeing 40 tarvata I clicked on next button. What items will I be seeing on the screen? 41 to 60. 41 to 60 because 20 items laga చూస్తున్నాం మనం per page, right? So even this is also a kind of algorithm inside the data structures. Data structures lo you cannot, we initially discussed, right? Data structures ante enti? Data ni ela organize cheyali, ela techukovali, ela చూపించాలి user ki. Everything related to data, how we are managing it, comes into data structures. So does pagination come into data structure? Is it a concept of data structures? Pagination. Instead of showing everything at once, we are showing small parts, like one part at a time. Oka part lo it can be 10 results, 20 results, 30 results. Can I show 100 results in one page? Okay, Geeta says no, Bhavana says no, Harina says no. Anyone else? Any other answer? Can I show 100 pages, 100 items in one page? Yes, based on the size. Pujita says yes. Yes, we can show. It depends on the decision that we are making. For example, let's say like we want user can actually scroll and see more number of items, right? If I want to show 100 items in one page, I can definitely show, right? There is no strong restriction that you have to show only these many items. It is the user experience that decides it. If we wanted to give a better user experience, user should not scroll too much, then what do? We do pagination. But even that pagination also, like in one page, how many elements you wanted to see?
If you see Amazon, you will still be scrolling, right? But a little bit only, like just within the 20 items. Instead of 20, if you want to show 100 items in one page, you can definitely do that, right? It is not that it is not, it's not like not possible. It is based on the convenience, whether you wanted to show 20 items at once or whether you wanted to show 100 items at once, right? Now, let's try to see what is the logic behind this choice. So today we are trying to understand the business logic, guys, basically. అంటే మనం ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి, ఎలా వాడాలి, and what are the factors that will influence these decisions. For example, let's say I'm showing 20 items. Let me share my screen. This is one problem and this is another problem. Okay, ఒక దగ్గర 20 per page చూపిస్తున్నాను. Okay, now 20 per page చూపిస్తే what are the pros and what are the cons. అలాగే 100 చూపించినప్పుడు pros ఏంటి, cons ఏంటి. Let's try to understand those details. 20 చూపించామనుకోండి, what is the problem? Does user experience has any problem? User అవి చూడడానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా? It is very small area, you can easily scroll 20 items అయితే, right? There is no problem. If you have 100 items, what is the issue? You have to scroll a lot to reach the bottom, right? So which is better, 20 or 100 for scrolling? Type the number. 20 better అయితే 20, 100 better అయితే 100. So 20 is better because it is easy to scroll, right? Now the next question, 20 అనేది better అన్నప్పుడు why should we go for 100 and in which cases should we go for 100? Now whenever you load this particular page, search for an item, ఈ డేటా అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Is it coming from your local machine or somewhere else? ఈ 20 items కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, are you getting it from your local device or are you getting it from some remote server? From some server, right? From somewhere else. అలాంటప్పుడు whatever the data that you're getting from server to your local machine, there is an internet charge for it, right? So it depends on how much time it is taking to load that page. Now we are discussing about page load time. ఒక పేజ్ లోడ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? 20 ఐటమ్స్ ఉంటే ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుందా, 100 ఉంటే ఫాస్ట్గా లోడ్ అవుతుందా? 20 ఐటమ్స్ ఉంటే ఫాస్ట్ ఆర్ 100 ఐటమ్స్ ఫాస్ట్? 20 ఐటమ్స్. సో స్పీడ్ పరంగా కూడా 20 మనకి బెటర్గా ఉంది, రైట్? నౌ లెట్స్ సీ ద డేటా సైజ్. 20 ఐటమ్స్కి ఎక్కువ డేటా లెంత్ ఉంటుందా ఆర్ 100 ఐటమ్స్కి ఎక్కువ డేటా లెంత్ ఉంటుందా? టెల్ మీ గైస్. 20 ఐటమ్స్కి ఎక్కువ డేటా సైజ్ ఉంటుందా ఆర్ 100 ఐటమ్స్కి ఎక్కువ డేటా సైజ్ ఉంటుందా? 100 ఐటమ్స్కి. సో ఈజ్ ఇట్ ఎ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్? డేటా సైజ్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్? ఇట్ ఈస్ నెగటివ్. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసినవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ లైక్ నెగటివ్ థింగ్స్ ఉంది, రైట్? సో నౌ వెన్ షుడ్ వి యాక్చువల్లీ మేక్ దిస్? మరి అలాంటప్పుడు 100ని ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? And this is when you have like different types of communications. Server nunchi, like whenever you try to get data from server, you are making one API call, right? So one API call ante it is sending some request and getting some data, that's it. Now again, if you want another 20 items, you have to send another API call. So ala how many API calls are happening in first case? 20 ఐటమ్స్ ఉంటే కనుక నేను 100 ఐటమ్స్ చూడడానికి ఎన్ని ఏపీఐ కాల్స్ చేయాలి? ఐ హ్యావ్ టు మేక్ 5 ఏపీఐ కాల్స్, రైట్? 5 టైమ్స్ నెక్స్ట్ అలా వెళ్తూ ఉండాలి. అదే ఒకవేళ 100 per పేజ్ ఉందనుకోండి, హౌ మెనీ ఏపీఐ కాల్స్ ఐ నీడ్ టు మేక్? ఇట్ ఈస్ జస్ట్ 1, రైట్? సో నౌ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ యూస్ కేస్ విచ్ ఈస్ బెటర్, 20 or 100? 100, right?
Because single API call లో you are getting all the required information. Data size ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఒకే API call లో అయిపోతుంది. So when it comes to pricing, number of API calls కి జరుగుతుంది, data size కి కూడా జరుగుతుంది. So in this particular case, first case 5 API calls జరుగుతున్నాయి, which is like significantly costlier. అదే 100 per page చేసేటప్పుడు సింగిల్ API call జరుగుతుంది. So comparatively, which is better pricing లో? If you see API call and data length, API call is more expensive. That is the reason why we prefer 100 per page in such cases. Amazon లాంటి కేసెస్లో ఏంటి, they don't have any problem with the pricing. That's the reason they go with user comfort. యూజర్కి ఏది ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. So now you have to make these kind of decisions based on the company you are actually working at. For example, మీరు ఒక స్టార్ట్అప్కి అప్లై చేశారనుకోండి, which one will be more user friendly? 20 per page implementation better, 100 per page implementation better. If you are working in a startup, it is 100 because pricing is key in such kind of scenarios. If you are working for like top MNC, then which one? 20 will be better. So it always depends on where you are like working and all. It's not like 20 versus 100 and it's never that like 20 is the right answer, 100 is the wrong answer. It depends on the scenario, and it depends on the company you are actually working with. It depends on the company's interview you are actually attending, right? So how are you going to decide the answer? It depends on custom factors. ఆ కంపెనీలో యూస్ కేస్ ఏంటి, ఆ యూస్ కేస్కి వాట్ ఆర్ ద సినారియోస్. Based on those things, we need to identify and we need to discuss them. Is it clear, guys, everyone? How do we define the right answer? It is always based on the company and the use case, not just like absolute answer. Okay. Now, similarly, we have another big comparison. Now, time and space, which is more important? Time important or space important? Saistri says time. Rishita says time. Okay. Yasmin says space. Both are equally important. Geeta says yeah. Okay. Let's try to relate this with our like personal thing also. Time versus money, which is more important? Tell me, guys, which is more important, time or money? Yasmin says time. Geeta says time. Okay. Others? Anyone? So nothing is important to you guys? Time. Both are equally important. Okay. So instead of important, let me put it this way. Which is valuable? Time valuable or money valuable? Time. So money is not doesn't have any value, right? Rishita, Geeta. So ఇందాక చెప్పాను కదా, it is not necessary that it will be a single answer all the time. There might be some reasons, there might be some factors that will like affect the answer. For example, if you are a student, which is more important for you, time or money? For a student, time is important. Okay.
And let's say if you have joined a company and if you are working, then which is more important? Okay. Once you join a company, money is more important. Okay. And like, once you join a company, you don't need time at all. Time is not important anymore. Many people say these two are actually important, right? But if you actually observe, there is a cyclic dependency. If you have money, you can buy more time. If you have time, you can make more money. Am I right? Can we buy more time with money? Is it possible? Rishita says no. Geeta says no. Okay. Anyone else? Can we buy more time with money? Saisri also says no. Right. But actually, we can buy. Do you know how? Time won't wait for anyone. These are all quotations, Geeta. Right. So the real reason behind it is we can't get more than 24 hours. That is for sure, right? But we can save a lot of time if you spend some money. For example, if you are spending some money and if you get a maid, మీరు ఇంట్లో లైక్ వాట్ ఇస్ లైక్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ అన్ని చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా? How much time does it take for us to complete our household items, like whether it is cleaning or cooking or anything? How much time does it take per day? 2 to 3 hours, right? If we can get that 2 to 3 hours by just hiring one maid, అప్పుడు మనం మనీతో టైంని కొనుక్కున్నట్టేనా? Did we? And using that 2 to 3 hours, how much money you can make? మేడ్కి మహా అంటే ఒక 5,000 ఇస్తారు, 10,000 maximum, right? But the same amount, if you are putting it in your office work or like learning something, other skill or something, will it give you a better hike? So using the time, again you are making more money, right? So it is cyclic dependency. So now tell me which one is more valuable? Time unte money make cheyochu, money unte we can buy more time. So now which is more valuable? Time valuable or money valuable? Both are valuable, okay? If you have to rank it, first rank ఏది, second rank ఏది? Time or money? Time? Is it first? Okay, money. So guys, like ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫైనైట్ లూప్ లో రన్ అవుతుంది చూసారా? లైక్ డిడ్ యూ గైస్ అబ్జర్వ్? మనకి రియల్ గా ఏది అవసరం అంటే మన దగ్గర ఏది లేదో అది మనకు అవసరం. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ మనీ, is it your top priority? If you have time, which is your top priority? So our priority depends on what we have already, right? At student level you have time, so the next thing that you need to focus more is obviously money. Alage once you join a company, you will start making money, you will make decent money. Appudu your focus will be on the time, how to save more time. And saving time can happen only through strong foundation. Because ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ మీరు బిల్డ్ చేసేటప్పుడు, if you want to save time, you need to follow certain best practices, you need to follow certain rules basically to make things faster. So అందుకనే it's always whatever you don't have and whatever you have. Whatever you don't have is valuable, but whatever you have is more valuable. దాన్ని యూజ్ చేయండి, the other thing you have to make it, right? Same thing, same analogy can be applied for time and space.
Let's say you are in an interview, Google interview. Okay, Google మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. ఆ ప్రాబ్లంలో now they are asking you to like tell me like the difference between time complexity and space complexity. దేంట్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు, దేంట్లో కాంప్రమైజ్ కాకూడదు? What will be your answer? Which is top priority? Time important or space important? So guys, whenever we talk about programming లో time and space అంటే time అంటే processing time, అంటే basically the execution. When it comes to space, it is about the memory, right? So now time important or space important? Time complexity. Okay, సో స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకున్నా పర్వాలేదు, బట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ మనకి బెస్ట్ కావాలి అంటున్నారు, అంతేనా? Am I right? Okay, let me give you one example. You have got a limited space, parking area. ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళారు, దానికి ఒక లిమిటెడ్ లైక్ పార్కింగ్ ఏరియా ఉంది. దాంట్లోంచి వెహికల్స్ వెళ్ళాలి రావాలి అంటే కనుక ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ యూస్ కేస్ విచ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, టైం ఇంపార్టెంట్, స్పేస్ ఇంపార్టెంట్? స్పేస్ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ స్పేస్ ఈజ్ లిమిటెడ్, రైట్? ఒకవేళ వెహికల్ లోపలికి వెళ్ళడము బయటికి రావడం కొద్దిగా లేట్ అయినా పర్వాలేదు, కానీ యూ కెనాట్ అకామిడేట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ వెహికల్స్, రైట్? సేమ్ థింగ్, లైక్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూజ్ కేస్. బేసికల్లీ మీరు ఏ ప్రాబ్లం మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, అక్కడ స్పేస్ కన్స్ట్రైన్ ఉందా, టైం కన్స్ట్రైన్ ఉందా? అండ్ ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే విల్ యాక్చువల్లీ టెల్ యూ దీంట్లో స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ షుడ్ బి మినిమల్ అని చెప్పి. అలాగే ఇన్ సమ్ కేసెస్ దే సే దట్ ఫైండ్ ద బెస్ట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. సో వెన్ ఎవర్ దే సే టైం కాంప్లెక్సిటీ, వాట్ షుడ్ యూ అజ్యూమ్? యూ can ignore about space complexity. అది కొద్దిగా తక్కువ వచ్చినా కూడా it is okay. That doesn't mean you can completely take whatever the space is available, but even if it goes little like below average, it is okay. You need to focus on the time complexity. So it always depends on the problem, not just on the generic question. ఎవరైనా కానీ టైం ఆర్ స్పేస్ అని అడిగితే అంటే జస్ట్ టైం ఆర్ జస్ట్ స్పేస్ అని చెప్పకండి. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద యూస్ కేస్, రైట్? Is it clear, guys, everyone? Now, let me ask you one more question. ఇప్పుడు ఇందాక మనము సార్టింగ్లో ఆలోచిస్తున్నాము, రైట్? సో లెట్స్ సే you have a small house, but you have 1000 books. Now, ఆ 1000 బుక్స్ని సార్ట్ చేయాలి. How are you going to apply which sorting? ఏ సార్టింగ్ అప్లై చేయాలి ఏంటి అనేది ఎలా ఆలోచిస్తారు? We don't even know about like sorting mechanism so far. ఏ సార్టింగ్స్ ఉన్నాయన్నది కూడా మనకు తెలియదు, బట్ వీటన్నిటిని ఒక ఆర్డర్లోకి తీసుకురావాలి. బట్ ద కండిషన్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఎ స్మాల్ హౌస్, వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ స్పేస్. అలాంటప్పుడు హౌ ఆర్ వీ గోయింగ్ టు డిసైడ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ, స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, విచ్ వన్ ఈజ్ మోర్ ప్రిఫరబుల్? దేంట్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు, దేంట్లో కాంప్రమైజ్ కాకూడదు? Can we compromise on time complexity? If yes, type yes, otherwise no. Let me tell you the question again. We have a small house, 1000 books tonight, we have to sort them. And based on this use case, time complexity lo compromise avvacha avvakoodada? If you say we can compromise in time complexity, type yes, otherwise no. We can compromise in the time complexity. And what is the reason? We don't have any constraint on time, right? Next, space complexity. Can we compromise on space complexity? We cannot, because we don't have extra space. Indaka anukunnamu, today we'll have only 24 hours, right? Same thing, time or space can be limited in certain use cases. In those cases, you need to identify that whatever the factor that is, based on that you need to make the decision, right? Next, another question. Let's say you are waiting for results. Okay, you have opened the results website, results portal, basically the university portal, and then you have entered your hall ticket. Now, which is more important, time complexity or space complexity? How many students will be attending? There will be some millions of students, right?
అండ్ నౌ ఆ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అందరివి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి మనకి తీసుకుని రావడానికి ఇఫ్ దే సే దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ 5 minutes, ఆర్ యూ ఓకే విత్ ఇట్? To get my result on a university portal, if it takes 5 minutes, is it okay for the student? It is not okay. So which is more important here? It's a time complexity, right? So based on the use case, you need to identify. Now the same thing, okavela if you are searching for some old results, like 10 years back ఏదైనా ఒక స్టూడెంట్ రిజల్ట్ కావాలనుకున్నారు, which is more important here, time or space? 10 years back results లో ఒక స్టూడెంట్ రిజల్ట్స్ చూడాలనుకున్నారు, or your own results like 10 years back, space is more important because we are not really worried about time. If you really want that kind of information, you have to wait for some time, right? మనం రియల్ వరల్డ్ లో కూడా ఇలాంటి సినారియోస్ అయినా ఫేస్ చేసేది. We get to understand when to use time complexity, when to use space complexity, right guys? Now let's take an app example and then we'll try to analyze similar conditions. Let's take Uber. Uber lo, whenever you are trying to look for a particular cab, how much time will you be willing to wait for the cab? If they say that like the vehicle will be near you within next 45 minutes, will you wait for it? No. So what should they focus on? Whenever they are actually building Uber application build చేసేటప్పుడు they have to make sure drivers are positioned in such a way so that ఎవరు రిక్వెస్ట్ పంపించినా కూడా they should be able to reach within couple of minutes, 3 minutes, 5 minutes or 10 minutes, right? So now time plays a key role, right? Let's take another example. Zepto 10-minute delivery, Blinkit 10-minute delivery అంటున్నారు. So if they want to achieve this kind of goal, 10-minute delivery, which is more important, time or space? Time. And how can we achieve time complexity? Best time complexity? అందరు డ్రైవర్స్ని ఒకే దగ్గర పెట్టచ్చా మనము? Can we keep all the drivers at one place? No. What should we do? Even though you don't have orders, you have to make sure every zone, every region is serviceable. అంటే ఒక దగ్గర ఆర్డర్స్ రావట్లేదు అని చెప్పి అక్కడ నుంచి మనుషుల్ని లైక్ యూ షుడ్ నాట్ కాల్ దెమ్ బ్యాక్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ దెమ్ రెడీ whenever so that whenever there is an order they should be able to pick it up and deliver it, right? So in order to make sure they get best time complexity, they have to spend more money on spreading drivers at different regions, right? Now let's take similar example, Zepto 10-minute delivery. Now what if I take a normal courier, or let's say Indian postal service లో మీరు ఒక పోస్ట్ వేశారు, which is more important, time or space? Is the other person expecting that parcel within next half an hour? Exactly, they are not expecting, right? So we have to focus more on space, not on time. If you spend ఈ రెండింటి కాంబినేషన్ ఏంటంటే, if you want to focus more on time, you need to spend more money. If you want to focus more on space, you need to spend more money. But if you try to find an ideal situation where time and space ఈ రెండు మేనేజ్ అవుతున్నాయో, అలాంటి కేసెస్లో we can find a better what is it, like pricing. But now since the demand is getting higher, people are focusing on one factor instead of two factors. Zepto కానీ Blinkit కానీ Amazon కానీ everyone is focusing on one thing, mainly time complexity. టైం కాంప్లెక్సిటీ తగ్గించడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ స్పేస్ యూజ్ అయినా కూడా దే ఆర్ ఓకే విత్ ఇట్, బట్ దే వాంట్ బెస్ట్ టైం కాంప్లెక్సిటీ ఫర్ ద యూజర్స్, రైట్? సో గైస్, మనం ఇప్పటి వరకు టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ 1, ఆఫ్ n ఇవన్నీ ఏవైతే డిస్కస్ చేసుకుంటున్నామో, డూ యూ రియల్లీ థింక్ లైక్ దీస్ ఆర్ నెసెసరీనా? టైం కాంప్లెక్సిటీ గురించి ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ లేదనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపన్? Whether it is time complexity or space complexity. How do we solve it? We need to understand the foundation, like very strong details.
టైం కాంప్లెక్సిటీ. మీరు ఒక లూప్ రన్ చేస్తున్నారంటే ఆ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ రన్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ the like when you give like huge amounts of data, what is the complexity? Time complexity and space complexity, manam should we check it for smaller data or larger data? Tell me guys, small amounts of data మీద చెక్ చేయాలి, large amounts of data మీద చెక్ చేయాలి? It should always be on the larger, because small number తీసుకున్నప్పుడు O of n and that count might be very nearby. For example, let's say if you are searching for a particular book in 3 books. 3 books అంటే n value ఏంటి? What is the n value? It is 3, right? So now if you are searching those 3 books, what is the complexity? It is order of n, right? అదే 3 books sort చేయాలనుకోండి, how many operations do we need? 3 books sort చేయాలి, maximum ఎన్ని operations కావాలి చెప్పండి? Do we really need 6 operations? 3, 6. Can we do it in less than 3? We can do it in 2 also, right? With 2 operations you should be able to do it. So which means of n minus 1. Now 2 annappudu it is very close to both the numbers, right? 1, 2, 3. n value ki దగ్గరగా ఉంది, 1 value ki దగ్గరగా ఉంది. So now what should we say? O of n anala, O of 1 anala? It is very difficult, right? So that's the reason we always look for larger set. Complexity ఎప్పుడు కూడా large numbers మీద మాత్రమే చూడాలి. Then you can say it is O of n, because you are performing O of n minus 1 or something, right? So it always depends on the time complexity or space complexity, should depend on the larger set of data. It should not be on the smaller set. Is it clear guys, everyone? Next, let's take a few more real world examples using some applications. Let's say ఇప్పుడు మీరు మింత్రా యూజ్ చేస్తున్నారు, ఓకే? మింత్రాలో like what all filters do we have? మింత్రాలో you wanted to search for some new item. మీరు ఎక్కడో బయట ఒక ఐటమ్ చూసారు, ఒక డ్రెస్ చూసారు, లెట్స్ సే. ఈ డ్రెస్ని మీరు చెక్ చేయాలంటే ఫిల్టర్స్ ఏవేవి పెడతారు? You can keep price, size, brand, occasion, okay? But I'm saying this is a use case. మీరు బయట ఒక డ్రెస్ చూసారు, అలాంటి డ్రెస్ మీరు మింత్రాలో కొనాలనుకుంటున్నారు. How will you filter now? How will you filter guys? మీరు బయట ఒక పర్సన్, మేబీ సెలబ్రిటీ, లెట్స్ సే ఒక సెలబ్రిటీ యూజ్ చేసిన ఒక డ్రెస్ చూసారు, యూ లవ్డ్ ఇట్, యూ వాంటెడ్ టు బై సిమిలర్ డ్రెస్ ఆన్ మింత్రా. సో హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ దట్? డ్రెస్ మోడల్, ఓకే, occasion, model, what else? Type of dress, price, size. Since you just saw the dress, you don't know the price. Size doesn't matter, because first mundu meeku dress kanapedite you can select the size. So size also is not a primary filter. Color and price. Price, definitely it's not something that we know. Color, do we know that? So when you are looking for this, you are focusing more on color, right? And then you are saying type, which kind of dress it is. Is it like western wear or Indian wear? Western wear aithe malli what kind of dress it is. And then ఇంకా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందా మనకలా? Now let's say if you are taking color, కలర్లో ఏమేమి స్టోర్ అయి ఉంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసిన డ్రెస్లో ఒక 10 కలర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, how will you search for it? Do we need to enter all the colors? No. So what should we enter? Main color of dress. And main color ఒకటే ఉంటుందో or multiple ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుందా? మెయిన్ కలర్ ఏదైతే ఉందో will it be only one or multiple? Usually 1 ఉంటుంది, లేదా 2 ఉంటాయి, max 3, not more than 3.
3 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఇట్ డజంట్ లుక్ లైక్ ఎ మెయిన్ కలర్, రైట్? సో యు ఆర్ బేసికలీ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద మెయిన్ కలర్స్, రైట్? అండ్ టైప్, what kind of wear it is, whether it is western wear or Indian wear. అలాగే వెస్ట్రన్ వేర్ అయితే మళ్ళీ దాంట్లో ఏ టైప్ ఉంటుంది ఏంటి అని. సో ఇలా యూ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో నౌ జస్ట్ ట్రై టు థింక్ హౌ మింత్రా ఈజ్ యాక్చువల్లీ స్టోరింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళు ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారు? ప్రోడక్ట్ ప్రైసింగ్ ఉంటుంది, దాని సైజెస్, ఏ సైజెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో ఆ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. ఇంకా నౌ బికాస్ యూ వాంటెడ్ టు సర్చ్ బేస్డ్ ఆన్ ద కలర్స్, దే వాంటెడ్ టు save color information also. What else? And since you wanted to check for type also, they have to store type information. Inka emem untayi? Inka anything else? And even brand information sometimes, right? Designer information. So one single product lo, okka product lo, like in Myntra, let's say, in one single product ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు? అప్రాక్సిమేట్లీ ఎన్ని పారామీటర్స్ స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఇన్ మింత్రా? మీరు ఇప్పుడు చూసారు ఆల్రెడీ, ప్రైస్, సైజ్ ఇలాంటివి, రైట్? కెన్ యూ జస్ట్ ఇమాజిన్ హౌ మెనీ పారామీటర్స్, హౌ మెనీ సచ్ అట్రిబ్యూట్స్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ మింత్రా? యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ మీ అ రఫ్ ఫిగర్, ఎనీ నెంబర్. అలా ఒక 10 ఉంటాయా? మేబీ 10, భావన సేస్ యా. ఇంకా ఎనీవన్ ఎల్స్? మోర్ దాన్ 10? ఓకే. ఎనీ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్? ఇంకా ఏదైనా, ఇంకా ఎనీ అదర్ అకౌంట్? There will be more than 150 parameters for single product. ఒక్క ప్రోడక్ట్కి మోర్ దాన్ 150 పారామీటర్స్ ఉంటాయి. Do you believe it? So when we talk about data structures, we are not talking about just numbers. We are talking about a lot of information. We need to process that. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ కలర్ స్పెసిఫిక్గా నాకు రెడ్ కలర్ డ్రెస్ కావాలని చెప్పి సర్చ్ చేశారనుకోండి, వాట్ షుడ్ ఇట్ డూ? ఇట్ షుడ్ గో ఇన్ టు ద కంప్లీట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఆ ప్రోడక్ట్స్లో కలర్స్లోకి వెళ్ళి కలర్స్లో మెయిన్ కలర్స్లో రెడ్ కలర్ ఏదైతే ఉందో అది పిక్ చేసుకొని రావాలి. అగైన్ టైప్స్ ఆఫ్ రెడ్, ఎస్, రెడ్లో కూడా మళ్ళీ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ షేడ్స్. సో దే నీడ్ టు స్టోర్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ మీరు రెడ్ అని చెప్పినప్పుడు విల్ దే జస్ట్ చెక్ ఫర్ ఎగ్జాక్ట్ రెడ్? దే విల్ నాట్ చెక్ ఫర్ ఎగ్జాక్ట్ రెడ్, దే విల్ చెక్ ఫర్ సిమిలర్, అంటే రెడ్ ఆర్ రెడ్కి సిమిలర్గా ఉన్న కలర్స్. దే హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ దోస్ ఐటమ్స్. సో మీరు రాయబోయే కోడ్ ఇలా ప్రతి ప్రోడక్ట్కి వర్క్ అయ్యేలా ఉండాలి. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ సర్చింగ్ విత్ సమ్ నంబర్స్ ఆర్ సంథింగ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ గైస్? సో మింత్రాలో లైక్ ఫర్ అ పర్టికులర్ డ్రెస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 150 పారామీటర్స్. అదే ఇఫ్ యూ గో టు అమెజాన్, a single product might have more than 200 or 300 parameters, because దానికి సంబంధించిన ఆఫర్స్ కానీ దాని హిస్టరీ కానీ దే విల్ హ్యావ్ almost every information that is available. Now based on this information I'll ask you one question. ఇక్కడ వాళ్ళు దేన్ని లైక్ ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు? స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారా, టైం కాంప్లెక్సిటీని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారా? దే ఆర్ స్టోరింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ డేటా అబౌట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్. దే ఆర్ ఇగ్నోరింగ్ టైం కాంప్లెక్సిటీ, ఓకే, which means they are looking for best space complexity. I mean which for which they are giving more priority. Time ki ekku preference istunara, space ki ekku preference istunara? They give both. It is definitely they are giving importance for both, but at the same time they give for one thing very high priority, which is time. స్పేస్ ఇవ్వట్లేదు ఎందుకంటే మింత్రా, డూ యూ థింక్ దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ మనీ? మింత్రా దగ్గర లైక్ సర్వర్స్ రన్ చేసుకోవడానికి, సర్వర్స్ మీద స్పేస్ కోసం మనీ ఉండదు అనుకుంటున్నారా, ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా?
Do they have more money or do they not have more money? Yasmin says it can take more time to load, but more matter is in space. Yes. They have more money, right? If they have more money, what will they focus on? They'll try to save time. So space ni ఎక్కువ వాడుకుంటున్నారు. They are storing huge amounts of data, but they make sure that they focus more on time. యూజర్ కి ఫాస్ట్ గా ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ కి రెడ్ కలర్ కావాలంటే రెడ్ కలర్ తో సెర్చ్ చేసి ఇవ్వగలగాలి. దట్ ఈస్ దేర్ ప్రిఫరెన్స్. Their preference is not about saving some server space and save some money. Their preference is ఇంకాస్త స్పేస్ పట్టినా పర్వాలేదు, ఇట్స్ ఓకే, బట్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్ అ బెటర్ రిజల్ట్ అట్ ఫాస్టర్ స్పీడ్ టు ద యూజర్. అదే ఇది లేదనుకోండి, లైక్ ఇలాంటి కలర్ మ్యాచింగ్ ఆల్గారిథం లేదు, వాట్ విల్ హ్యాపన్? మీరు జస్ట్ వెస్టర్న్ వేర్ అలాంటి వాటిలోకి వెళ్ళి యూ హ్యావ్ టు కీప్ సర్చింగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్, రైట్? ఈజ్ ఇట్ కిల్లింగ్ అవర్ టైమ్? If the item is at like 700 100 or 800 position, మనం అంత దూరం వెళ్ళలేము, రైట్? సో వి అజ్యూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్. అలాంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండడానికి టు గివ్ బెటర్ ఫెసిలిటీస్ టు ద కస్టమర్, టు ద ఎండ్ యూజర్, Myntra or any such platform, they prefer storing more information about the product and giving it as fast as possible. Their intention is మీకు కావాల్సిన డ్రెస్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఆర్ మినిట్స్లో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ దట్. So their focus is always on the time complexity. Now, if you see the same example with a startup company which do not have enough funds, then where will they focus on? Time or space? Myntra lanti similar company, but oka startup, they did not raise any funds anukunnam. Will they focus on time complexity or space complexity? They want to save money. Money save cheyalante they have to save the space. Takkuva space lo you have to store more information. Now, దీనికి related, there is a big thing, guys. I hope everyone knows this, right? MySQL or even just SQL also versus MongoDB. What are these two things? These are databases, right? ఒకటేమో రిలేషనల్ డేటాబేస్, నాట్ both are not relational databases. Only MySQL. SQL is relational database. MongoDB is not relational database. It is a document-based database, and we call it as NoSQL, right? And దీంట్లో which one focuses on time, which one focuses on space? ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టే whenever you perform a query, it takes more time but uses less space. But when it comes to MongoDB, it takes very less time but uses very high space. ఇందాకే మనం అనుకున్నాం కదా మింత్రాలో if they want to store more information but wanted like a faster retrieval, which one they should use? MySQL or MongoDB? They don't care about space, they want time, so they will focus on MongoDB, right? And that is the primary reason why many companies are focusing on MongoDB right now, because they don't want to spend time in searching for the queries and all. Like MySQL lo kani SQL lo kani any relational database lo, whenever you perform a search, it takes a long time to get the relevant information. When it comes to MongoDB, మనం అంతా సెర్చ్ చేసి దాని రిజల్ట్స్ రెడీగా ఉంచుతాము. Whenever someone asks, we'll just give it. That is a kind of MongoDB. దీనికి ఇంకా సింప్లర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే యూజువల్లీ మనకి టేక్ అవే రెస్టారెంట్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MySQL అనుకోండి, ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఏదైనా ఆర్డర్ చేయడం అంటే they have to go, they have to pack it, and they have to get it, and they have to give it to us. MongoDB is like take away. Just go there, pay money, take the item, and come out. Which is faster? MySQL or MongoDB? Which is faster? Faster and time, right? MongoDB is faster.
బికాస్ దానికి కావాల్సిన ప్రాసెసింగ్ అంతా అదే చేసుకుంటుంది, అండ్ దెన్ ఇట్ మేక్ షూర్ మనకు కావాల్సిన ఐటమ్ రెడీగా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో వీ కెన్ జస్ట్ గ్రాబ్ ఇట్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. MySQL ఇట్స్ నాట్ దట్ వే. MySQL ఏంటంటే డేటా డూప్లికేషన్ జరగకుండా, అంటే స్పేస్ని చాలా మినిమలిస్టిక్గా యూజ్ చేసుకుంటుంది. MongoDB ఈజ్ నాట్ దట్ కైండ్. MongoDBలో సేమ్ డేటా క్యాన్ బి డూప్లికేటెడ్ ఎట్ 10 different ప్లేసెస్. అంటే 10x టైమ్స్ స్పేస్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, బట్ టైమ్ విల్ బి వెరీ ఫాస్ట్. సో దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ MySQL or I can say relational database and MongoDB. And now future is on which side, MySQL or MongoDB? ఫ్యూచర్ ఎక్కువ ఎట్ సైడ్ ఉంటుంది చెప్పండి, MySQL మీద ఉంటుందా MongoDB మీద? MongoDB మీద, బికాస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్పేస్, దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ టైమ్. దే వాంట్ టు రెడ్యూస్ ద టైమ్ ఇట్ టేక్స్. సో MongoDB మీద ఎక్కువ ఫోకస్ జరుగుతుంది అన్నమాట. అలాగే MySQL ఇట్ విల్ బి యూస్డ్, ఆల్రెడీ ఏవైతే వాడుతున్నారో అవి వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తారు. అండ్ ఫర్ కంపెనీస్ హూ ఆర్ ట్రెడిషనల్లీ what is it like they prefer MySQL or SQL, relational database, they will continue to do so. So this is more about like a high level overview of how time complexity and space complexity should be utilized. ఎప్పుడు ఏది దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్, వెన్ ఎవర్ వి స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ న్యూ ప్రాబ్లమ్, హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు డిసైడ్ టైమ్ ఆర్ స్పేస్ అన్నది? ఇట్ బై డిఫాల్ట్ టైం అనుకుంటామా? Is it time by default? Whenever we solve a new problem, act according to problem. Yes. Analyze the problem, see what is the limitation, and based on that limitation, you can actually implement the functionality. Right? Sometimes ఒకవేళ వాళ్ళు do not use, for example, a simple example, swapping two variables. Swapping two variables with third variable or without third variable. ఇలా టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, విన్నారా? జస్ట్ టూ వేరియబుల్స్ని స్వాప్ చేయాలంటే దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్. అందులో ఒకటి యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్, ద అదర్ వన్ ఇస్ వితౌట్ యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్. యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్ విచ్ మీన్స్ టైమ్ బెస్ట్ టైమ్ బెస్ట్ స్పేస్. యూజింగ్ థర్డ్ వేరియబుల్ it is best time but using extra space, right? Now you without using third variable, best space, because it is reducing the space. అక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అంతే మెమరీ యూజ్ చేసుకుంటుంది, రైట్? సో అలా ఈవెన్ స్మాల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్, వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై విచ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఈస్ లైక్ ద ప్రయారిటీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ అలాగే దీస్ ఆర్ సమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రాబ్లమ్ని డిసైడ్ చేసుకొని, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఇంటర్వ్యూ ఏ కంపెనీలో అటెండ్ అవుతున్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా యూ హ్యావ్ టు మేక్ దీస్ డెసిషన్స్. And when you talk during the interview, like since we are working in a startup, like we don't want to spend too much money on space, we wanted to focus more on this thing and chepparu anukonde, that will give you an extra benefit, right guys? Any questions? Okay, so today we got to know a little bit about how to understand space and time, and when to prefer time and when to prefer space. Tomorrow, let's try to use this knowledge and apply it in binary tree concepts, stacks, and queues together. There are certain problems where we need to combine all these concepts. Alanti concepts use chesetappudu time and space is very, very important. So we are going to see how we can decide time prefer cheyala, space prefer cheyala. We will make that decision and then we'll write our code accordingly. And we will also try to write both the codes. Time preference is the ela untundi, space preference is the ela untundi. Okay guys, thank you so much. Thank you everyone. Let's catch up tomorrow. We'll discuss during the Q&A session.